Oke guys, jadi kali ini aku mau ngedit di aplikasi PicsArt ya guys. Cara membuat foto menjadi HD atau Sharpen. Kita buka aplikasinya guys. Nah, sudah masuk di aplikasinya, kita pencet yang ini tanda. tingkatkan. Oke guys, sabar.
masih loading. Nah, ini dia sudah siap ya guys. Seperti ini jadinya guys. Nah, lebih HD kan guys. Foto jadi estetik ya guys. Oke, kalau sudah kita pencet unduh, simpan. Nah, sudah selesai guys. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.